Hello, students. Today I am starting another new chapter from your geography book, and welcome back to my channel. This is the chapter 4, and the chapter name is Map. So, first of all, open the chapter Map. This is from class 6 geography book. It's an Ncert book. Shall we start the chapter? You have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. তুমি প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে গ্লোবের ব্যাপারে তুমি অনেকটা পড়েছো। However, globe has limitations as well. গ্লোবেরও কিছু লিমিটেশনসগুলি আছে। লিমিটেশনস মিন্স মানে তার কোনো বাধা বিপত্তি কিছু একটা আছে, মানে এর উপর আমরা মেজারমেন্ট করতে পারি না। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. যখনই আমরা আর্থকে পুরো আর্থটাকে আমরা এক করে আমরা কোনো কিছু মাপঝোঁক বা কোনো কিছু বের করতে চেষ্টা করি, তখন আমরা কি করি? তখন আমাদের গ্লোবের খুব দরকার পড়ে। But when we want to study only a part of earth, as about our country, state, district, towns and village, it is of little help. যখন এই আর্থের আমরা যখন এই গ্লোবের ব্যাপারে যখন আমরা কি করি, কোনো কান্ট্রি খোঁজার চেষ্টা করি, স্টেট খোঁজার চেষ্টা করি, টাউনস এবং ভিলেজেস, সেই গ্লোব আমাদেরকে ছোট্ট একটা হেল্প করে। ইন সাচ এ সিচুয়েশন উই ইউজ ম্যাপ। এই সিচুয়েশনে আমরা কি ইউজ করি? ম্যাপটাকে ইউজ করি, নট গ্লোব। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So scale wise এই ম্যাপসগুলো ড্র করা থাকে, ঠিক আছে? But it is impossible to flatten a round shape completely. তাও এটা খুব ইম্পসিবল একটা ফ্ল্যাট জায়গায় পুরো রাউন্ড শেপের পুরো আর্থের যে আমাদের মেজারমেন্টটা এঁকে দেওয়া, এটা একটু মেজারমেন্টটা করা আমাদের পক্ষে একটু কষ্টকর। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. যখন অনেকগুলি ম্যাপস একসাথে আমরা পুট আপ করে রাখি কোনো একটা জায়গায়, সেই বইটাকে বা সেই জায়গাটাকে আমরা বলি অ্যাটলাস। অ্যাটলাসেস আর অফ ভেরিয়াস সাইজেস, বিভিন্ন সাইজেসের হয়। মেজারমেন্টস ড্রন অন দ্য ডিফারেন্ট স্কেল। ম্যাপস প্রোভাইড মোর ইনফরমেশন দেন এ গ্লোব। ম্যাপ গ্লোব থেকেও বেশি ইনফরমেশন আমাদেরকে দেয়। Maps provide more information than a globe. They are of different types. তারা different types এর হয়। Some of them are described below. কিছু কিছু আছে আমাদের ডেসক্রাইব নিচে করলাম। So one is physical map, second one is political map, third one is thematic map. এবার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে ডিটেলস আমরা বলবো। So what is physical map? Physical map বলতে আমরা কি বুঝি? Map showing natural features of the earth such as mountain মানে বড় পাহাড়, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. এই ফিজিক্যাল বা রিলিফ ম্যাপে আমরা কি কি আমরা দেখতে পাই? মাউন্টেন দেখতে পাই, প্ল্যাটিউস, প্লেন্স, রিভার্স, সিজ অ্যান্ড ওশেন্স এগুলি এবং রিভার এগুলিকে আমরা দেখতে পাই। The next one is political map. Maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with our boundaries are called political map. যেই ম্যাপের মধ্যে সিটি, শহরাঞ্চল, বিভিন্ন রাজ্য, গ্রাম এবং বিভিন্ন কান্ট্রিজ, স্টেটস এগুলি দেখতে পাই, সেগুলোকে বলা হয় আমাদের পলিটিক্যাল ম্যাপস। Next, thematic maps. Some maps focus on specific information such as road,
such as road, maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc., are shown as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided on these maps. There are three components of map. So একটা হচ্ছে কি থ্রি কম্পোনেন্টস ম্যাপটা কি দ্যাট ইজ হচ্ছে ডিস্টেন্স ডাইরেকশন অ্যান্ড সিম্বল ডিস্টেন্স ডাইরেকশন অ্যান্ড সিম্বল সো আমাদের দেওয়া আছে সো থ্যামেটিক ম্যাপসে আমরা আবার একটু রিভিশন দিয়ে দিই থ্যামেটিক ম্যাপে আমাদের কী কী দেখতে পাই সেখানে দেখতে পাই আমাদের সাচ এজ রোড দেখতে পাই রেইনফল দেখতে পাই বৃষ্টিপাত কোথায় বেশি হলো সেটা দেখতে পাই এবং কোথায় কোথায় আমাদের জঙ্গল আছে ইন্ডাস্ট্রিজ আছে এই সবগুলো আমরা থ্যামেটিক ম্যাপে আমরা দেখতে পাই সো নাও হচ্ছে ডিস্টেন্স যে কম্পোনেন্টস অফ ম্যাপসে যে আমাদের তিনটে পয়েন্টস আছে ডিস্টেন্স ডাইরেকশন এন্ড সিম্বল সো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে ডিস্টেন্স ম্যাপস আর ড্রয়িং উইচ রিডিউস দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড অর এ পার্ট অফ ইট টু ফিট অন এ শিট অফ পেপার পুরো পৃথিবীটাকে যে বড় বড় যে জায়গাগুলি বড় বড় দেশ বড় বড় রাজ্যগুলোকে ছোট্ট করে এঁকে একটা ছোট্ট কাগজের উপর এঁকে দেওয়া সেটাই হচ্ছে আমাদের সেই ড্রয়িং অফ এ ম্যাপ ঠিক আছে or we can say maps are drawn to reduce the scale but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real এবং এখানে যে স্কেলটা ইউজ করা হয় তাতে সাপোজ আমরা আমাদের আগরতলা থেকে কলকাতা ডিস্টেন্স হচ্ছে 2000 কিলোমিটার সো এখানে 1000 কিলোমিটার ইকুয়াল টু সেখানে আমরা দিতে পারি 1 সেন্টিমিটার সো 2000 কিলোমিটারের জন্য আমরা কি গ্যাপ দিতে পারি 2 সেন্টিমিটার এইভাবে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ইউজ করে বিভিন্ন ম্যাপসগুলোকে আমরা ড্র করি So now, next হচ্ছে it can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 kilometers. Suppose ধরো তোমার স্কুল থেকে তোমার বাড়ির দূরত্ব হচ্ছে 10 কিলোমিটার. If we show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on a map will show 5 kilometer. Only 1 centimeter এখানে 5 kilometer show করছে তার মানে on the ground the scale on your drawing will be 1 centimeter equal to 5 kilometer. Thus scale is very important in any map. If you know the scale যদি তুমি স্কেল জানো বা স্কেলের রেশিওটা লেখা থাকে আমাদের ম্যাপের সাইডে you will be able to calculate the distance between any two places on a map. তাহলে তুমি দুটো জায়গার দূরত্ব ম্যাপ দেখে আমরা ইজিলি বের করতে পারবো when large areas like continents or countries are to be shown on a paper then we use a small scale for example 5 centimeter on the map shows 500 kilometer that time আমরা কি করি 5 centimeter equal to 500 kilometer of the ground. It is called the small scale map. When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter. On the map shows 500 meters only on the ground. It is called the large scale map. Now, large scale map give more information than the small scale map. তাহলে আমরা বলতে পারি লার্জ স্কেল ম্যাপ বেশি ইনফরমেশন দেয় কার থেকে স্মল স্কেল ম্যাপ থেকে হিয়ার ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট ইজ দ্য ডাইরেকশন মোস্ট ম্যাপ contain an arrow mark with the letter N at the upper right hand corner. বিভিন্ন ম্যাপেরই আমাদের একদম উপরের পোর্শনটা আমরা N দিয়ে ডিনোট করা থাকে N for north. This arrow shows the north direction. It is called the north line. এটাকে আমরা north line ও বলি. When you know the north, you can find out the other direction. যদি তুমি north বের করে নাও তাহলে তুমি তোমার other directions গুলোকেও বের করে ফেলতে পারবে very easily. For example,
east, west, and south. There are the four major, go to the next page, four major directions: north, south, east, and west. Figure 4.2. এবার এ নাম্বার আছে, দে আর কল কার্ডিনাল পয়েন্টস। এই যে নর্থ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট যে পয়েন্টসগুলো আছে, এই পয়েন্টসগুলোকে বলা হয় কার্ডিনাল পয়েন্টস। Other four intermediate directions are northeast, that is NE, southeast, that is SE, southwest, that is SW, and northwest, that is NW. We can locate any places more accurately with the help of this intermediate direction. আমরা কোনো একটা জায়গার ইজিলি বের করার জন্য এই যে কার্ডিনাল পয়েন্টসের সাথে সেই ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্টস ডাইরেকশনগুলিকেও আমরা খুব দরকার। এগুলা পেয়ে গেলে বা আমরা জেনে গেলে আমরা ওই জায়গাটাকে খোঁজাটা খুব ইজি হয়ে যাবে। Find out the following directions from the figure 4.1. A number, the direction of the community center, the playground from the Vikas house, উপরে ছবিটা দেখে আমরা এগুলি বের করব। B number, the direction of school from shop. We can find out the direction of a place with the help of a compass. আমরা কম্পাসের সাহায্য এটাকে বের করতে পারি। So go to the page number 25 and below the picture here it is a drawn compass. It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always point towards the north-south direction. এর যে চুম্বকের মতো একটা ম্যাগনেটিক নিডেল আছে সেটা সবসময় নর্থ সাউথ ডাইরেকশনকে কি করে ইন্ডিকেট করে রাখে। Now go to the next page. That is the third number point, that is symbol. Symbol মানে হচ্ছে সাংকেতিক চিহ্ন। It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railways, railway lines, or a whale. So they are shown by the using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. These symbols gives a lot of information on a limited space. এই যে প্রত্যেকটা জিনিসই বের করা, সাপোজ আমাদের রাস্তাকে একরকম কালার দিয়ে বা একরকম ছবি দিয়ে ডিনোট করা, পাহাড়গুলাকে একরকম ছবি বা একরকম কালার দিয়ে ডিনোট করা, নদী, সমুদ্র এগুলাকে আরেক রকম কালার বা সিম্বলস দিয়ে ডিনোট করা। তো এরকম প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের আছে যেগুলোকে আমাদের সাংকেতিক চিহ্নগুলো। সো বিলো দিস পেজ এখানে একটা বড় করে একটা বক্স দেওয়া আছে, ইয়েলো বক্স, সেখানে রেল লাইন, রোডস, বাউন্ডারিজ, রিভার্স, টেম্পলস, পোস্ট অফিস, সেটেলমেন্টস অ্যান্ড আমাদের কি আছে ট্রিজ অ্যান্ড গ্রাসেস, এগুলি প্রত্যেকটা আমাদের ছবিগুলি দেওয়া আছে, সাংকেতিক ছবিগুলো। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you do not know the language of an area and therefore cannot know the language of an area and therefore cannot ask someone for the direction. যদি তুমি এরকম কোনো একটা জায়গায় গেলে তুমি সেই জায়গার ভাষা তুমি বুঝতে পারছো না বা জানো না, তখন সেই জায়গায় সেই সিম্বলেটিক ওয়েগুলো দেখে তোমরা ইজিলি বুঝে যাবে। তার জন্য সেই সিম্বলসগুলোকে বলা হয় conventional symbols. Cannot ask someone for the direction, you can collect information from maps with the help of this symbol. Maps have a universal language that can be understood by all. এই ম্যাপসের একটা ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যেটা সবাই কম বেশ বুঝতে পারে। There is an international agreement regarding the use of this symbol. These are called conventional symbol. এই সিম্বলসগুলোকে বলা হয় conventional symbols. Some of the conventional symbol are shown in the figure 4.3. এখানে আমাদের যে ছবিগুলি দেওয়া আছে সেই ছবিগুলো ভালো করে মুখস্থ করে নিতে লাগবে। সো এখানে হচ্ছে এবার কালার। Various colors are used for some purposes. For example, generally blue is used for showing water bodies. যত ধরনের জল আছে কেন সবগুলি জলকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি? ওয়াটার বডিজকে ব্লু কালার দিয়ে, BLUE, ব্লু মানে নীল রং। ব্রাউন ফর দ্য মাউন্টেন, ইয়েলো ফর প্ল্যাটিউস অ্যান্ড গ্রিন ইজ ফর প্লেইনস। তাহলে বুঝে গেলাম আমরা
ব্লু হচ্ছে ওয়াটার বডিজের জন্য, ব্রাউন হচ্ছে মাউন্টেনের জন্য, ইয়েলো হচ্ছে প্ল্যাটিউজের জন্য, অ্যান্ড গ্রিন হচ্ছে প্লেইনের জন্য। সো এই কোশ্চেন্সগুলি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতেই পারে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। নাও here is another part, go to the next page, that is sketch and plan. Sketch কি আর plan কি? A sketch is a drawing mainly based on a memory and spot observation and not to scale. এটাকে স্কেল ধরে করতে লাগে না, আমাদের মেমোরিতে আমরা যা দেখলাম, অবজারভেশন করলাম, সেটা দেখে আঁকা, সেটাই হচ্ছে স্কেচ। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, যদি তুমি তোমার ফ্রেন্ডস হাউস যেতে চাও, suppose you want to go to your friend's house but you do not know the way, তুমি রাস্তা জানো না কোন দিক দিয়ে যাবে। Your friend make a rough drawing, তোমার বন্ধু তোমাকে একটা রাফ ড্রয়িং এঁকে দিয়েছে, to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale, সাহায্যে যেটা রাফ ড্রয়িংটা করলাম, and is called a sketch map. এটা কি বলা হয়? sketch map. Now plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information. আমরা জানি যে large scale map প্রচুর ইনফরমেশন আমাদেরকে দেয়, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length, আমাদের length জানতে লাগবে, breadth জানতে লাগবে, which cannot be shown in a map. At that time we can refer drawing drawn to scale called a plan. এরপর আমরা সেই ড্রয়িংটার মধ্যে দিয়ে যাই, যে ড্রয়িংটা একদম প্ল্যান মাফিক, একদম আঁকা থাকে সব কিছুই, সেটা কি বলা হয়? প্ল্যান। নাও এখানে আমাদের কোশ্চেন আনসার শেষ হয়ে গেছে। নাও we go to the exercise. সো এখানে 2 নম্বর আমাদের যে চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডগুলি আছে, জাস্ট সিম্পলি আমি আনসারগুলিকে বলে দিচ্ছি। সো 2 এর এ আনসার উইল বি হিয়ার ইজ thematic map. 2 এর এ আনসার উইল বি thematic map. B number water bodies. B number water bodies. C number to find the main direction. C number to find the main direction. And D number for a map. D number for a map. Again I repeat the answers. To a thematic map. B water bodies. C to find the main direction. D for a map. Here I conclude the chapter. So further any assistance, go through, read the book properly so that you can get easily answers in your coming examination. No more for today. See you in the next class. Thank you so much.